Dandad pranams, Maharaj. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa, Maharaj. Just making online the co-host. Yes. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa, Maharaj. Dandad pranams. What is the verse? 11:532. Is 12:351. Oh, Maharaj, just give me a minute. I'm just looking for the translator. Kalanidhi Prabhu has not joined yet. Guru Prabhu, will you do the translation, please? I don't see Kalanidhi Prabhu here. All right, Prabhu. Till he comes, I will serve. Thank you, Prabhu. Right. We can get started, Maharaj. Hare Kṛṣṇa. okay. Thank you. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 3, verse 51. Kala doṣa-nidhe rājan asti mahān guṇaḥ. Connected to Kīrtanād Kīrtanād kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ param vrajet. Translation, my dear king, although Kali Yuga is an ocean of faults, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Purport. After mentioning the innumerable faults of this age of Kali, Srila Goswami now mentions one brilliant aspect. Just as one powerful king can kill innumerable thieves, one brilliant spiritual quality can destroy all the contamination of this age. It is impossible to overestimate the importance of chanting Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, especially in this fallen age. So this verse comes in the last section of the Srimad Bhagavatam in the 12th canto. இந்த பதமானது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இறுதி கட்டத்தில் 12வது ஸ்கந்தத்தில் வருகின்றது. And in this concluding canto, we have a description of the age of Kali. இந்த இறுதி ஸ்கந்தத்தில் கலியுகத்தை பற்றிய விளக்கங்கள் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றன. And also in this canto, we have a final destruction, what happens when Brahma's life ends and the whole universe is destroyed. அது மட்டுமல்லாமல் பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது இந்த அழிவானது எப்படி நடக்கின்றது என்பதை பற்றிய விளக்கங்களும் தரப்பட்டிருக்கின்றன. So in one sense, it's the conclusion of everything where all the universes are destroyed. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இவை அனைத்திற்குமான முடிவை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஒரு பாகமும் ஆகும். But similarly, when we go through the yuga cycles, when we come to Kali Yuga, we get some sort of destruction also. இது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு யுக மாற்றங்களின் போதும் இது போன்ற ஒரு அழிவு காலமும் நடக்கின்றன. So in Kali Yuga, we have a predominance of adharma and the destruction of dharma. கலியுகத்தில் ஆனால் பெரும்பாலாக அதர்மமே வெற்றிருக்கின்றது and தர்மமானது தேய்கின்றது. And of course, we see the hint of the problems at the end of Dwapara Yuga. ஆனால் நாம் துவாபர யுகத்தின் இறுதியில்
இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கான ஒரு அறிகுறியை காண்கின்றோம். With the appearance of Duryodhana, we have like a prior manifestation of Kali Yuga. துரியோதனின் பிறப்பின் போதே கலியுகத்தை பற்றிய முன்கூட்டியே ஒரு அறிகுறி தென்படுகின்றது. And then right after Krishna disappeared, we find all these inauspicious symptoms. அது மட்டுமல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கிருந்து இந்த உலகத்திலிருந்து மறைந்த உடனேயே விரும்பத்தகாத அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. So of course there's not immediate destruction of everything, but there's a gradual destruction of bhakti and dharma, etc. ஆனால் இது உடனடியான ஒரு ஒட்டுமொத்த ஒரு அழிவு அல்ல, மெல்ல மெல்ல நிதானமான பக்தி மற்றும் தர்மத்தின் அழிவை குறிக்கக்கூடியதாகும். So there is a description of the nature of Kali Yuga and all of its corruption. கலியுகத்தின் இயற்கையை பற்றியும் மற்ற அழிவை பற்றியும் இதில் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. So though there's a gradual destruction throughout Kali Yuga, there are also good portions. கலியுகத்தை பற்றி மெல்ல மெல்ல அழிவை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒரு பாகங்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில நல்ல விஷயங்களும் இருக்கின்றன. In the Brahma-vaivarta Purana, it describes after 5,000 years after the beginning of Kali, then for 10,000 years, there will be a improvement. பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில் ஒரு 5000 வருட காலங்கள் இது போன்ற ஒரு அழிவை நோக்கி சென்றாலும் பிறகு ஒரு 10,000 வருட காலங்கள் அற்புதமான மாற்றங்களும் நிகழ்வதாக கூறப்படுகின்றது. And in that period, we have a restoration of dharma and bhakti. அந்த காலகட்டத்தில் பக்தியும் தர்மமும் தலையோங்கி நிற்கின்றது. After that, of course, then for the rest of the 400,000 years or whatever more, there's more and more decline. அதிலிருந்து அந்த காலத்திலிருந்து ஏறத்தாழ மீதம் இருக்கக்கூடிய 4 லட்சம் வருடங்களில் இது மெல்ல மெல்ல தேய ஆரம்பிக்கிறது. So there is still some bhakti, but there's very little. சிறிதளவு பக்தி இருந்தாலும் அது மிக மிக குறைவானதாகவே காணப்படுகின்றது. And then at the very end, because it's so bad, we have the avatar of the Lord Kalki coming. இது முற்றிலுமாக தேய்ந்த நிலையின் பொழுது பகவான் கல்கியாக அவதரிக்கின்றார். And we have the famous depiction of Kalki riding around on his horse with his sword, killing all the demons. ஒரு அற்புதமான ஒரு விளக்கமும் அதை கல்கி பகவான் கல்கியானவர் தன்னுடைய குதிரையின் மீது கத்தியை சுழற்றி கொண்டு அசுரர்களை வதைப்பதை போன்ற ஒரு காட்சியும் நாம் பார்க்கின்றோம். So only the dharmic people are left. தர்மிகள் மட்டுமே மீதம் வைக்கப்படுகின்றனர். Then before the beginning of the next Satya Yuga, there's a little interim period, and then Satya Yuga begins. ஒரு இடைப்பட்ட காலத்திற்கு பிறகு சத்தியுகமானது மீண்டும் ஆரம்பிக்கின்றது. So when we come to Satya Yuga, then we find maybe it's a full manifestation of dharma. சத்தியுகத்தின் போது தர்மமானது முழுவதுமாக தோன்றுகின்றது. And the descendant of Manu, who's hiding in the Himalayas, will manifest himself, and then he will rule over the earth. மனுவின் சந்ததியானவர் இப்பொழுது ஹிமாலயத்தில் மறைந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவர் மீண்டும் தோன்றி இந்த உலகத்தை ஆட்சி புரிவார். So Kali Yuga comes 1,000 times in the day of Brahma. கலியுகமானது பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு நாளிலும் 1000 முறை வருகின்றது. And in all these Kali Yugas, there's a very bad situation. ஒவ்வொரு கலியுகத்திலும் இது போன்ற ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையே நிலவுகின்றது. But even in this bad situation of a Kali Yuga, the Lord makes an arrangement. இந்த மாதிரி மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் பகவான் இதற்கு அற்புதமான ஒரு சில ஏற்பாட்டையும் வைக்கின்றார். So of course it's a different arrangement. ஆனால் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஏற்பாடாகும். In the other yugas, we have dharma and we have kings. மற்ற யுகங்களில் அதர்மமும் ராஜாக்களும் இருக்கின்றனர். And the kings are descended from Manu. அந்த அரசர்கள் மனுவிலிருந்து தோன்றியவர். And they're considered to be vibhutis of the Lord, almost like avatars, Shaktivesh avatars, but they're not. They have material bodies. அந்த அரசர்கள் பகவானின் விபூதியாக ஒரு சக்தியாவேஷ அவதாரம் போன்றே
அவர்கள் தோன்றுகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் பௌதிக சரீரம் கொண்ட ஜீவாத்மாக்கள். So they're given special power by the Lord to rule over the human beings. ஆனால் அவர்களுக்கு பிரத்யேகமான விசேஷமான ஒரு சில சக்திகள் தரப்படுகின்றன. அந்த சக்திகளை கொண்டு அவர்கள் மனிதர்களை ஆட்சி செய்கின்றனர். So it's not so difficult to rule over the people. ஆகையால் மனிதர்களை ஆட்சி புரிவது என்பது ஒரு கஷ்டமான ஒரு செயல் அல்ல. And these descendants of Manu are not only dharmic, they're devotees. இந்த மனுவின் சந்ததியினர் தர்மிகள் மட்டுமல்ல, தூய பக்தர்களும் ஆவர். So it's not too difficult to establish the yuga dharma for each of those yugas. ஆகையால் அந்த யுகங்களுக்குரிய அந்த யுக தர்மத்தினை செயலாற்றுவதில் அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு சிரமமும் இல்லை. But Kali Yuga is the worst yuga. ஆனால் கலியுகமோ மிக மிக மோசமான ஒரு யுகமாகும். No more kings authorized by Manu's descendants. மனுவின் சந்ததியினராக எந்த ஒரு அரசரும் இங்கு இல்லை. Therefore, dharma is minimal. ஆகையால் தர்மமும் மிக மிக குறைந்தே காணப்படுகின்றது. So in the first canto of Bhagavatam, the analogy is given to the four legs of a cow, a bull, and only one leg is left. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் அற்புதமான ஒரு உவமானமானது தரப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வாறு ஒரு மாட்டிற்கு 4 கால்கள் இருந்து அந்த காலில் ஒவ்வொன்றாக பிரிந்து ஒரே ஒரு கால் மட்டுமே இப்பொழுது இருக்கின்றதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. In other words, there is 1/4 of dharma intact. அதாவது தர்மத்தின் ஒரு கால் பகுதி தான் மீதம் இருக்கிறது. So in other words, not much is left. There's something there, but not much. என்றால் மிகச் சிறிதளவே தர்மம் பாக்கி இருக்கிறது. அனைத்தும் முக்கால்வாசி அழிந்து போய்விட்டது. And the rest is adharma. மீதம் இருப்பது அதர்மம் தான். So that is why this verse says that Kali is an ocean of faults. எனவே தான் இந்த ஸ்லோகம் கலி ஒரு குறைகள் நிறைந்த சமுத்திரம் என்று கூறுகிறது. It's an ocean of sin. அது பாவம் நிரம்பிய ஒரு சமுத்திரம். But even in this ocean of sin, there's one good quality. ஆனால் இந்த கடலுக்குள்ளும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. So we may ask, well, how can there, if it's so sinful, how can there be any good qualities? அவ்வளவு பாவம் நிறைந்த காலத்தில் எவ்வாறு நல்ல குணங்கள் இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். So this is an arrangement of the Lord. இது பகவானுடைய ஏற்பாடு. The Lord makes arrangements in all yugas. பகவான் எல்லா யுகங்களிலும் ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். So we see there's a yuga dharma for each yuga. ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் யுக தர்மம் அமைந்திருக்கிறது. So besides the dharmic kings, we have a yuga dharma. தர்மத்தை பின்பற்றும் அரசர்களை தவிர யுக தர்மம் ஒன்று இருக்கிறது. And even if the king is not there to encourage the yuga dharma, in Kali Yuga, still the yuga dharma can go on. கலியுகத்தில் தர்மமான அரசர்கள் இல்லை என்றாலும் கூட இந்த யுக தர்மத்தின் மூலமாக அது தொடர்ந்து செயல்பட முடியும். So that is why we have a good quality in Kali Yuga. The Lord makes arrangement for the yuga dharma. இதுதான் கலியுகத்தின் ஒரு நல்ல குணம். பகவான் இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறார். And because it's the dharma for the whole yuga, Sankirtan can go on in spite of all the difficulties in that yuga. இந்த யுகம் மொத்தத்திற்கும் யுக தர்மமாக நாம சங்கீர்த்தன் விளங்குவதன் காரணமாக அது தொடர்ந்து இடையூறு இல்லாமல் நடைபெற முடியும். So though the age is very fallen and therefore more difficult for spiritual advancement, here the verse says that by the yuga dharma of kirtan you can attain the supreme. இந்த யுகம் மிக விழுந்ததாகவும் கெட்ட குணங்கள் நிறைந்ததாகவும் இருந்தாலும் கூட இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு கூறுகிறது நாம் தொடர்ந்து கிருஷ்ணருடைய புனித நாம ஜபத்தை செய்து வர முடியும் என்று. So just as you can attain the Lord in Satya, Treta or Dwapara Yuga, you can attain the Lord in Kali Yuga also. எவ்வாறு சத்திய திரேதா துவாபர யுகங்களில் பகவானை அடைய முடியுமோ அதே போல கலியுகத்திலும் நீங்கள் அடைய முடியும். So there, in spite of the fact that the conditions are worse, you can still get the goal. இப்பொழுது நிலைமை மிக மோசமாக இருந்த பொழுதிலும் நீங்கள் இலக்கை அடைய முடியும். So how is that possible? இது எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது? People are less qualified. மக்கள் தகுதி குறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். There's sinful environment. பாவம் நிறைந்த சூழ்நிலை நிலவுகிறது. Living is very difficult. வாழ்க்கையே கடினமாகிவிட்டது. Lifespan is very short. ஆயுட்காலம் குறைவு.
people are not intelligent. மக்களுக்கு புத்தி குறைவு. People are always fighting. மக்கள் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Still, you can get the highest result. இருந்தாலும் கூட நீங்கள் மிக உன்னதமான விளைவை பெற முடியும். So that shows the great power of kirtan. இதிலிருந்து கீர்த்தனத்தின் உன்னதமான சக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். In the other yugas, the conditions are much better. மற்ற யுகங்களில் சூழ்நிலை மிகவும் முன்னேறிய நல்ல நிலையில் இருக்கிறது. But kirtan can deliver a person even in Kali Yuga. ஆனால் கலியுகத்தில் கூட கீர்த்தனம் ஒருவரை விடுதலை செய்விக்கும். Whereas meditation and deity worship, etc., will not deliver the jiva. தியானமோ விக்கிரக ஆராதனையோ ஜீவாத்மாவை விடுபடுத்த முடியாது. So this shows the great power of kirtan. இதிலிருந்து கீர்த்தனத்தின் உன்னதமான சக்தியை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். But of course, in every Kali Yuga, there will be kirtan. ஒவ்வொரு கலியுகத்திலும் கீர்த்தன் இருக்கும். And this yuga is very special. இந்த யுகம் அதிலும் விசேஷமானது. So there will be Krishna kirtan. இங்கு கிருஷ்ண கீர்த்தனம் நிலவுகிறது. So not just the names of the Lord, but particularly Krishna's name. பகவானுடைய நாமங்கள் மட்டும் என்று இல்லாமல் கிருஷ்ணருடைய நாமம் இப்பொழுது கூறப்படுகிறது. So this makes this particular yuga very special. இது இந்த குறிப்பிட்ட கலியுகத்தை விசேஷமானதாக ஆக்குகிறது. So not only we can get to the spiritual world, நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது மட்டுமல்ல, we can also get to Krishna loka. கிருஷ்ண லோகத்தையும் நாம் அடைய முடியும். So this is very the bonus of our Kali Yuga. இது நமக்கு விசேஷ அன்பளிப்பாக தரப்படுகிறது. So though everything is unfortunate, the people of this yuga get something better than all the other yugas in the day of Brahma. அனைத்து சூழ்நிலைகளும் துரதிருஷ்டவசமாக அமைந்த பொழுதிலும் பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட கலியுகத்தில் நமக்கு இந்த விசேஷ கருணை கிடைக்கிறது. They get Krishna. அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் கிடைக்கிறார். So though everything is bad in Kali Yuga, we may lament the conditions and how difficult it is, we get this great advantage. எனவே கலியுகத்தில் எல்லா சூழ்நிலைகளும் எவ்வளவு மோசமாகிவிட்டது என்று நாம் புலம்பிக் கொண்டிருந்த பொழுதிலும் கூட நாம் இந்த உன்னதமான விளைவை எட்ட முடியும். So not only we can get the supreme abode as in other yugas, we actually get more because we get Krishna. நாம் உன்னதமான தாமத்தை அடைவதோடு மட்டுமில்லாமல் அதைவிட உயர்ந்ததாக கிருஷ்ண லோகத்தை நாம் அடைய முடியும். So therefore, very, very fortunate are the people of this Kali Yuga. எனவே இந்த கலியுகத்தில் பிறந்த மக்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். But there's greater fortune. இதைவிட ஒரு அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது. So yesterday we had this verse about the Yuga avatar. நேற்று யுக அவதாரத்தை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம். So the Yuga Dharma is there for each Yuga, and then the Yuga avatar propagates that particular Dharma. ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் ஒரு யுக தர்மம் இருக்கிறது. அந்த யுக அவதாரம் அந்த குறிப்பிட்ட தர்மத்தை பரப்புகிறார். So the avatar Sukla propagates meditation or dhyana in Satya Yuga. சுக்ல எனும் அவதாரம் சத்தியயுகத்தில் தியானத்தை பரப்பினார். So in Kali Yuga, then we have a avatar, the Yuga avatar, who propagates kirtan. கலியுகத்துக்கும் ஒரு யுக அவதாரம் கீர்த்தனத்தை பரப்புகிறார். And it's described that in 999 Kali Yugas of one day of Brahma, we have the Yuga avatar who is Krishna. He's dark in color. கலியுகத்தின் 999 கலியுகங்களில் கிருஷ்ணர் கருநிறத்துடன் இந்த யுக அவதாரமாக வருகிறார். And in the usual Dwapara Yuga avatar apparently is green. பொதுவாக துவாபர யுக அவதாரம் பச்சை நிறத்தில் தோன்றுவார். But in our particular Yuga cycle, 28th cycle in Vaivasista Manvantara, the Dwapara Yuga avatar is Shama. ஆனால் வைவஸ்வத மன்வந்திரத்தின் 28வது துவாபர யுகத்தில் அவர் ஷியாமா என்ற கருநிறத்தில் தோன்றுகிறார். And the Kali Yuga avatar is Pita. கலியுக அவதாரம் பீதா or Akrishna. அல்லது அகிருஷ்ணா என்று கூறலாம். That means he's pale in color or golden in color. அதாவது அவர் பொன்னிறமாக வெளிர் நிறமாக இருக்கிறார். So the Caitanya Mahaprabhu appears as the Yuga avatar. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு யுக அவதாரமாக தோன்றினார். But he's not the ordinary Yuga avatar.
ஆனால் அவர் சாதாரணமான யுக அவதாரம் அல்ல. I explained the other day that the usual Yuga avatar is a Shaktivesh avatar in Kali Yuga. நான் முன்பு கூறினேன் கலியுகத்தில் சக்தியாவேஷ அவதாரமே யுக அவதாரமாக தோன்றுவார் என்று. And all the Yuga avatars emanate from the mahā-mantra avatar, in our case, Vamanadev. அனைத்து யுக அவதாரங்களும் மன்வந்தர அவதாரத்திலிருந்து, அதாவது நம்முடைய விஷயத்தில் வாமன தேவரிடமிருந்து தோன்றுவார்கள். But in Dwapara Yuga, this Dwapara Yuga, Krishna comes. He is not an emanation from Vamana. Vamana emanates from him. He is Swayam Bhagavan Krishna. ஆனால் இந்த துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான் அவரே தோன்றுகிறார். அவர் வாமனிடமிருந்து தோன்றவில்லை, மாறாக வாமனர் கூட அந்த கிருஷ்ணரிடமிருந்தே தோன்றி வருகிறார். And the Kali Yuga avatar, Caitanya Mahaprabhu, is not a Shaktivesh avatar. He's non-different from Krishna. கலியுக அவதாரமாகிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஒரு சக்தியாவேஷ அவதாரம் அல்ல, அவர் கிருஷ்ணரே ஆவார். He also does not emanate from Vamanadev. அவரும் வாமனரிடமிருந்து தோன்றுவதில்லை. So we get a special Yuga avatar to propagate kirtan in our Kali Yuga. எனவே நமக்கு விசேஷமான ஒரு அவதாரம் இந்த கீர்த்தனத்தை பரப்புவதற்காக நமது கலியுகத்தில் தோன்றுகிறார். So that is quite appropriate or suitable. இது மிக பொருத்தமான ஒரு விஷயமாகும். If someone is to give a goal higher than the other yugas, we have to have someone very special. இதர யுகங்களை விட ஒரு விசேஷமான இலக்கை ஒருவர் தர வேண்டும் என்றால் அவர் ஒரு விசேஷமான நபராகத்தான் இருக்க வேண்டும். So in Dwapara Yuga, Krishna comes and he gives Krishna loka. It's natural. He can give his own loka. எனவே துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ண லோகத்தை அளிக்கிறார். அது நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம்தான். அவருடைய லோகத்தை நமக்கு தருகிறார். But if Nrsimhadev were to come in Dwapara Yuga, he would not give Krishna loka. He would give Nrsimha loka. ஆனால் நரசிம்மதேவர் துவாபர யுகத்தில் வந்தார். அவர் கிருஷ்ண லோகத்தை தரமாட்டார். அவர் நரசிம்ம லோகத்தை தான் தருவார். Or if Rama were to come, he would not give Krishna loka. He would give Ayodhya, Rama loka. அல்லது ராமர் வந்தாரானால் அவரும் கிருஷ்ண லோகத்தை தரமாட்டார். அவர் அயோத்தியா அல்லது ராமலோகத்தை தருவார். So Lord Krishna gives Krishna loka, and in Kali Yuga, Caitanya Mahaprabhu appears. எனவே துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ண லோகத்தை தருகிறார். பிறகு கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றுகிறார். And he gives Krishna Nam Sankirtan அவர் கிருஷ்ண நாம சங்கீர்த்தனத்தை வழங்குகிறார். in order to go to Krishna. கிருஷ்ணரை அடையும் பொருட்டு. So how can Lord Caitanya deliver someone to Krishna loka? We should go to Caitanya loka. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு ஒருவரை கிருஷ்ண லோகத்துக்கு அனுப்ப முடியும்? அவர் சைத்தன்ய லோகத்துக்கு அல்லவா செல்ல வேண்டும். And the reason is that Caitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna. காரணம் என்னவென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதவர். Through Caitanya Mahaprabhu, we can get to Krishna loka because he's non-different from Krishna. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மூலமாக நாம் கிருஷ்ண லோகத்தை எட்ட முடியும். ஏனென்றால் அவர் கிருஷ்ணரே தான். But what about Caitanya loka? என்றால் சைத்தன்ய லோகம் என்பது என்ன? So it's described in Brahma Samhita there that next to this Goloka, there is a portion called Sveta Dweep, and this is Navadweep in the spiritual world. இது பிரம்ம சமயத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோலோகத்திற்கு அருகில் ஸ்வேத துவீபம் என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது. இது நவத்வீபம் என்று அறிய வேண்டும். So this is where Caitanya Mahaprabhu resides, right next to Krishna loka. இங்குதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வசிக்கிறார், கிருஷ்ண லோகத்துக்கு அடுத்ததாக. And a person who worships Lord Caitanya can also go to that place. சைத்தன்யரை வழிபடுவர் இந்த இடத்தையும் அடையலாம். And he can simultaneously also go to Krishna loka. அவர் ஒரே சமயத்தில் கிருஷ்ண லோகத்தையும் அடையலாம். So he has two bodies in the spiritual world. எனவே அவருக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் இரண்டு உடல்கள் கிடைக்கின்றன. Now, how is that possible? இது எவ்வாறு சாத்தியம்? It's possible because these two are non-different. They're very, very similar. இவர்கள் இருவரும் மாறுபாடற்றவர்களாக மிகவும் ஒருமைப்பாடு உடையவர்களாக விளங்குவதால் இது சாத்தியமாகிறது. Caitanya Mahaprabhu is Krishna, but with the mood of Radha. மகாபிரபுதான் கிருஷ்ணர், ஆனால் ராதாராணியின் பாவத்தை கொண்டிருக்கிறார். So Caitanya Mahaprabhu can give you Krishna loka through, and he gives you through chanting Krishna's name. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை ஜபிப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு கிருஷ்ண லோகத்தை வழங்குகிறார். But because Caitanya Mahaprabhu also has the mood of Radha, he also wants to give Radha. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதாராணியின் பாவத்தில் இருப்பதன் காரணமாக அவர் ராதாராணியும் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார். So Caitanya Mahaprabhu gave us a special Nam Sankirtan. எனவே மகாபிரபு நமக்கு ஒரு விசேஷமான நாம சங்கீர்த்தனத்தை வழங்கினார்.
So we don't say Krishna, 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 Krishna all the time. We have Hare Kṛṣṇa. எனவே நாம் கிருஷ்ணா 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 என்று எப்பொழுதும் சொல்லாமல் நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிடைத்திருக்கிறது. So not only we have the name of Krishna, we also have the name of Radha. இதில் கிருஷ்ணருடைய நாமம் மட்டுமின்றி ராதையின் நாமமும் அமைந்திருக்கிறது. And that is in Hare. இது ஹரே என்ற பதமாகும். So Lord Caitanya therefore delivers not only Krishna but also Radha. எனவே சைத்தன்யர் கிருஷ்ணரை மட்டுமின்றி ராதையையும் நமக்கு வழங்குகிறார். So not only we get to Krishna loka, which is very special, we also get Radha Krishna's love, which is the most special thing of all. எனவே நாம் விசேஷ லோகமான கிருஷ்ண லோகத்தை அடைவது மட்டுமல்லாமல் அதிலும் விசேஷமான ராதையின் லோகத்தையும் அடைகிறோம். So the devotees in Kali Yuga are very, very fortunate. எனவே இந்த கலியுக மக்கள் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். So this is the rarest gift of all. இதுவே அனைத்திலும் மிக அபூர்வமான ஒரு பரிசாகும். And therefore Lord Caitanya is called mahā-mantra, the most munificent, more merciful than Krishna. எனவேதான் சைத்தன்யர் mahā-mantra, மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர், கிருஷ்ணரையும் விட கருணை வாய்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. Hare Kṛṣṇa. Thank you so much, Maharaj. I see some questions here. Hare Krishna. Will Paramahamsa devotees not be present after 10,000 years in Kali Yuga? பரமஹம்ச பக்தர்கள் கலியுகத்தில் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு பின் இருக்க மாட்டார்களா? You're saying won't be present? Yes. Question is, won't be present after 10,000 years. Well, we can say that it's rare, much rare. In the 10,000 years, yes, it's more common, and then afterwards, rare. 10,000 ஆண்டுகளில் சகஜமாக அவர்கள் காணப்படுவார்கள், ஆனால் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அபூர்வமாக காணப்படுவார். So in general, as the age progresses and we get all the way through Kali Yuga, it gets worse and worse. இவ்வாறு கலியுகம் முன்னேற முன்னேற இது மோசமாகிக் கொண்டே வரும். But we also have, as I said, that we have a period now for 10,000 years. In the future also, there's a possibility of some good periods as well. ஆனால் இப்பொழுது தங்கமயமான காலம் என்று கூறுவது இந்த அடுத்த 10,000 ஆண்டுகள் இன்னும் நல்ல காலங்களும் வரக்கூடும். When Mahaprabhu does not appear on other Kali Yugas, is Hare Krishna mahā-mantra still, chanting of the mahā-mantra is still the yoga dharma? மகாபிரபு இதர கலியுகங்களில் தோன்றாவிட்டாலும் கூட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் யுக தர்மமாக இருக்குமா? So the yoga dharma is simply kirtan, so it could be any name. யுக தர்மம் என்பது கீர்த்தனம் மட்டும்தான், அது எந்த பெயராகவும் இருக்கலாம். Thank you, Maharaj. Maharaj, just to follow up on this, because in this case, Sukadeva Goswami is specifically saying kīrtanāt eva kṛṣṇasya for Kali Yuga. So does it mean that it is always Krishna's name in Kali Yuga? I think that's the question. Well, this is, I think he's speaking of this Kali Yuga. All right, yeah. kīrtanāt eva kṛṣṇasya என்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணரின் நாமத்தை தான் ஜபிக்க வேண்டும் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். அதற்கு மகாராஜருடைய பதில் இந்த கலியுகத்தை குறித்து தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி இதை கூறுகிறார். So for in Swayambhuva Manvantara, Krishna hasn't appeared, so people don't know about Krishna. ஸ்வயம்புவ மன்வந்தரத்தில் கிருஷ்ணர் அவதரித்திருக்கவில்லை, எனவே மக்களுக்கு அவரை பற்றி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. Is the Yuga Dharma of Harinam Sankirtan relevant only to this Kali Yuga or every Kali Yuga? I think you have answered this, Maharaj. Yeah. I think. Okay. Taking one question on YouTube, is Srila Prabhupada Saktavesh Avatar? ரூபாதர் சக்தியாவேஷ அவதாரமா? Well, Rupa Goswami says that the Shaktavesh avatars have eternal bodies. ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார் சக்தியாவேஷ அவதாரங்கள் சாஸ்வதமான உடலை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. Like Narada Muni. நாரத முனிவரை போல். So he's in the spiritual world, he comes to the material world, he goes there, he is not born, he doesn't die, etc. அவர் ஆன்மீக உலகில் இருக்கிறார், பௌதிக உலகுக்கு வருகிறார், வந்து செல்கிறார், அவர் மறைவதில்லை, பிறப்பதில்லை. So they are very special forms. எனவே அவை மிக விசேஷமான வடிவங்களாகும். And they are limited. அவை மிக குறைவு. So the scriptures give a list of the Shaktavesh avatars. எனவே சாஸ்திரங்கள் சக்தியாவேஷ அவதாரங்களின் பட்டியலை தருகின்றன. So this restricts the human beings from adding more people. இது மனிதர்கள் மேலும் மக்களை சக்தியாவேஷ அவதாரமாக பட்டியலில் சேர்ப்பதை தவிர்க்கிறது. We see that often in India they want to make new avatars.
இந்தியாவில் நாம் அடிக்கடி காண்பது என்னவென்றால் புது புது அவதாரங்களை அவர் உண்டாக்க விரும்புகிறார்கள். So whenever they get some spiritual person, oh, he's a new avatar. யாராவது புதிய ஆன்மீகவாதியை பார்த்தால் இவர் ஒரு புதிய அவதாரம் என்று கூற ஆரம்பிக்கிறார்கள். But the scriptures have written and listed all the avatars, so we don't make that mistake. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் அனைத்து அவதாரங்களையும் பட்டியலிட்டிருப்பதனால் நாம் இந்த தவறை செய்ய முடியாது. Otherwise, everybody would make new avatars every generation. இல்லாவிட்டால் ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் புது புது அவதாரங்கள் தோன்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள். When the Lord and his creation is perfect and complete, why are there so many faults in Kali Yuga? பகவான் முழுமையானவர் குறைவற்றவர் என்று கூறும்பொழுது ஏன் கலியுகத்தில் எவ்வளவு குறைகள் இருக்கின்றன? Well, even Satya Yuga is not perfect. சத்தியுகம் கூட முழுமையானதல்ல. There are demons in Satya Yuga also. அப்பொழுதும் அசுரர்கள் சத்தியுகத்தில் தோன்றுகிறார்கள். And we have to have a king to rule over everybody because people tend to disobey. அப்பொழுது அரசரும் தேவைப்படுகிறார் ஏனென்றால் மக்கள் பொதுவாக சட்டத்தை முறிக்க விரும்புகிறார்கள். But this is the nature of material world. ஆனால் இதுதான் பௌதிக உலகத்தின் குணமாகும். It's subject to time and destruction. இது காலத்திற்கும் அழிவுக்கும் உட்பட்டிருக்கிறது. And everything tends towards destruction. இருக்கும் அனைத்தும் அழிவை நோக்கி செல்கின்றன. And from dharma to adharma. தர்மத்திலிருந்து அதர்மத்திற்கு செல்கின்றன. So continually the Lord has to restore everything. எனவே தொடர்ந்து பகவான் இதை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர தேவைப்படுகிறது. So that's his arrangement for counteracting the bad qualities. இதுதான் அந்த கெட்ட குணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு பகவானுடைய ஏற்பாடாகும். So 1000 times in a day of Brahma there's a restoration. பிரம்மாவின் 1000 தினங்களில் ஒவ்வொரு முறையும் இது திரும்ப திரும்ப பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. And then there's a nice holiday for night time of Brahma. அதன் பிறகு பிரம்மாவுடைய இரவு நேரத்தில் ஓய்வு நேரம் கிடைக்கிறது. And then he starts a whole another cycle of Satya Treta Dwapara Kali. அதன் பிறகு மீண்டும் அந்த யுக சுழற்சி சத்திய திரேதா துவாபர கலி என்று ஆரம்பிக்கிறது. But it's all destructible, so then Brahma ends and all the universes perish, everything disappears. ஆனால் இறுதியில் பிரம்மாவின் அழிவு காலத்தில் இந்த அனைத்துமே அழிந்து போகின்றன. But because jivas still want to stay in the material world, he manifests material worlds again. They come in and it all starts out very nice again. Then because of time, it is destroyed. And then another creation, another destruction like this. ஆனால் மேலும் மேலும் ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர விரும்புவதன் காரணமாக மீண்டும் மீண்டும் தோற்றம் படைப்பு அதனுடைய அழிவு இவ்வாறு தொடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So within the destructive nature of time and prakriti, the Lord comes as avatar to deliver the people. இவ்வாறு காலமும் பிரகிருதியும் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது பகவான் தோன்றி இந்த உயிர்வாழிகளை விடுவிக்க ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். How do we understand this shloka which recommends chanting of Krishna's name and the concluding verse of Bhagavad Gita which recommends surrendering to Krishna? இந்த ஸ்லோகம் கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதை பற்றி கூறுகிறது. பகவத்கீதையின் இறுதி ஸ்லோகம் பகவானிடம் சரணடைவதை பற்றி கூறுகிறது. இவை இரண்டையும் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, through chanting, we surrender to Krishna. This is the means of surrendering. கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக நாம் அவரிடம் சரணடைகிறோம். இதுதான் ஜபத்தின் பொருள். Sorry, I was speaking on mute. If Manus are hiding now in Himalayas, how can we understand that they are not failing in their duties, responsibilities? மனுக்கள் இப்பொழுது இமயமலையில் ஒளிந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் கடமையை துறந்து விட்டார்கள் என்று நாம் கொள்ளலாமா? Well, we could say, yes, one sense, he's not doing his responsibility. ஒரு விதத்தில் அவருடைய கடமையை அவர் செய்யவில்லை என்று நாம் கூறலாம். But he's a little frustrated. ஆனால் ஓரளவு அவர் ஏமாற்றத்தில் இருக்கிறார். So for him, it's a short period of time. அவருக்கு ஒரு சிறிய காலம்தான். Because the Manus live for long periods of time. என்றால் மனுக்கள் பல காலம் நீண்ட ஆயுட்காலம் கொண்டிருக்கிறார்கள். So sometimes we see even for the government, the prime minister will take a holiday. சில சமயங்களில் அரசாங்கத்தில் கூட பிரதம மந்திரி ஒரு விடுமுறை எடுத்துக்கொள்வதை காண்கிறோம். So he goes and relaxes for a few weeks. அவர் சில வார காலம் வெளியில் சென்று ஓய்வு எடுத்துக் கொள்கிறார். So we can give that facility also to Manu. இந்த வசதியை நாம் மனுவுக்கும் வழங்கலாம். Beautiful answer, Maharaj. Thank you. Maharaj, in that sense, if Manus are given, Mahājano Yenagata Sapanta, they are all supposed to be exalted responsibilities, and because of their absence or for vacation, that the entire humans have to suffer.
That seems to be a little difficult to understand. மகாஜனர்கள் ஓய்வெடுப்பது என்பது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஏனென்றால் அப்பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் இங்கு மிக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். Well, even though Manu is not there, we have the compensation. That is, we get the Yuga avatar. மனு இல்லாவிட்டாலும் கூட அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்காக யுக அவதாரம் வருகிறார். So what this illustrates that Dharma is very nice, but even without Dharma, bhakti can go on. இதிலிருந்து தர்மம் மிக உயர்ந்ததுதான், ஆனாலும் கூட தர்மம் இல்லாவிட்டாலும் பக்தி தொடர்ந்து நடக்கலாம் என்பதை நாம் உணர முடியும். When does the golden year, the 10,000 years which you mentioned, starts? Does it start from the appearance of Mahaprabhu? Well, apparently 5,000 years after Lord Caitanya, after Krishna's disappearance. இந்த 10,000 ஆண்டுகள் என்பது எப்பொழுது தொடங்குகிறது? அதற்கான பதில் கிருஷ்ணர் தோன்றி 5,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது ஆரம்பிக்கிறது. Someone may be able to calculate the exact date of his disappearance, what month and what year, and then they can add 5,000 years and we can figure it out. But approximately, probably Lord Caitanya's time is 5,000 years. இதை நாம் பொதுவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். 5,000 ஆண்டுகள், கிருஷ்ணருக்கு 5,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சைத்தன்யர் தோன்றுகிறார் என்று. If the Lord is equal and merciful to all, why does the sadhana bhaktas in other yugas who have probably more purity to realize the Lord have an unfortunate situation to realize Radha and Krishna? I think probably the question is not to realize Radha and Krishna, if I'm right. Kalanidhi Prabhu. பகவான் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கும் பொழுதும் கூட ஏன் இதர யுகங்களில் மக்கள் மிக தூய்மை வாய்ந்தவர்களாக இருந்த பொழுதும் அவர்கள் மிக கடினத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. மேலும் அவர்கள் ராதாகிருஷ்ணரையும் உணர முடிவதில்லை. So Krishna responds according to the devotee. கிருஷ்ணர் அந்தந்த பக்தருடைய மனோபாவத்துக்கு அவர் பரஸ்பரம் பரிமாறுகிறார். So if you like Vishnu, you realize Vishnu. If you like Rama, you realize Rama. உங்களுக்கு விஷ்ணுவை பிடித்திருந்தால் நீங்கள் விஷ்ணுவை அடைவீர்கள், ராமரை பிடித்திருந்தால் ராமரை அடையலாம். So therefore, we can conclude that most people will get attracted to Vishnu. இதிலிருந்து நாம் எந்த தீர்மானத்துக்கு வரலாம் என்றால் அநேகம் மக்கள் விஷ்ணுவிடம் கவரப்படுவார்கள். So he appears quite often and people worship him and they attain him. எனவே அவர்தான் அடிக்கடி அவதரிக்கிறார், அவரை மக்கள் வழிபடுவதன் மூலமாக அவரை அடைகிறார்கள். So to become attracted and surrender to Krishna is much rarer. கிருஷ்ணரிடம் கவரப்பட்டு அவரிடம் சரணாகதி செய்வதோ மிக அபூர்வம். And therefore Krishna comes more rare. எனவே கிருஷ்ணருடைய வருகையும் அபூர்வமாகவே ஏற்படுகிறது. Thank you, Maharaj. What happens in the period between Kali Yuga and Satya Yuga? How long is that period? How can there be sandhi between Kali Yuga and Satya Yuga? கலியுகத்துக்கும் சத்தியயுகத்துக்கும் நடுவில் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்கிறது? எவ்வாறு கலியுகத்திலிருந்து சத்தியயுகம் தொடங்க முடியும்? Well, there is some, we can say, intervening periods between all of the yugas. யுகங்களுக்கு இடையில் ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது. And there are specific periods of time. அது குறிப்பிட்ட காலகட்டம் இருக்கிறது. But I don't know the exact proportion, but there's a little proportion for each one. அதற்கு ஒரு வரையறை இருக்கிறது, அது துல்லியமாக எனக்கு தெரியவில்லை. Apparently, let's see here, 100 years. 100 deva years. 100 deva years. 100 தேவ வருஷங்கள். That's the sandhi period. அதுதான் அந்த சந்தி காலம், இரண்டு யுகங்களுக்கு இடையிலான காலம். And the main period is 1,000 deva years. That's 432,000 or whatever. இந்த 4,32,000 ஆண்டுகள் என்பது 1000 தேவ வருஷங்கள். So I guess we can say it's like 40,000 years. என்றால் மொத்தமாக 40,000 ஆண்டுகள் என்று நாம் கூறலாம். And for Dwapara Yuga, it's 200 deva years. And for Treta Yuga, it's 300. And for Krita Yuga, it's 400 deva years. இவ்வாறு துவாபர யுகத்துக்கு 200, திரேதா யுகத்துக்கு 300 மற்றும் சத்திய யுகத்துக்கு 400 தேவ வருஷங்கள் இந்த சந்தி என்று அறிய வேண்டும். But then I suppose you'd have to have 100 plus 400 because we get a join between Kali and Satya Yuga. So that's 500. Sorry, Maharaj, I didn't understand that. Yeah, well, between before and after Treta Yuga, Satya Yuga, there's 400 deva years. சத்தியயுகத்துக்கு பிறகு 400 தேவ வருஷங்கள் சந்தி அமைகிறது. So after Kali Yuga, we get 100, but then we get to Satya Yuga with 400. So that makes 500 before
Satya Yuga will start. இந்த 100உடன் அந்த 400 தேவ வருஷங்களை சேர்க்கும் பொழுது 500 வருஷ தேவ வருஷ இடைவெளி நமக்கு கிடைக்கிறது. Maharaj, I see there are multiple questions there. I'll take quickly on YouTube because we can cover up Zoom questions tomorrow as well. Maharaj, you mentioned Krishna is not an emanation from Vamana. Does it mean Vamana cannot expand as Krishna because he is non-different from Krishna? கிருஷ்ணர் வாமனரிலிருந்து தோன்றுவதில்லை என்று கூறினார்கள். வாமனரால் கிருஷ்ணராக விவரிக்க முடியாதா? ஏனென்றால் இருவரும் ஒருவர் தானே. Well, all the forms are one in one sense, but at the same time they manifest certain powers. எல்லா வடிவங்களும் ஒரு விதத்தில் ஒருவர் தான் என்றாலும் கூட அவர்கள் வேறு வேறு சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So therefore, the more powerful can manifest the less powerful, and the less powerful doesn't manifest the more powerful. எனவே அதிக சக்திகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அவதாரம் குறைந்த சக்திகளுடைய இதர அவதாரங்களை வெளிப்படுத்த முடியும், ஆனால் இதற்கு எதிர்மறையாக செய்ய முடியாது. How can we ascertain a living entity has reached the spiritual world? ஒரு உயிர்வாழி ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தார் என்று எவ்வாறு அறிவது? We cannot say, we cannot tell. It's difficult for us. நம்மால் கூற முடியாது, அது கடினம். So only a person who's in prema, maybe he could follow the person and see he's gone there. பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அந்த உயிர்வாழியை பின்பற்றி சென்று அவர் அடைந்து விட்டார் என்று கூற முடியும். Krishna's name is all attractive than Vishnu's name. The question is Krishna's name more attractive than Vishnu's name? கிருஷ்ணருடைய நாமம் விஷ்ணுவின் நாமத்தை விட கவர்ச்சியானதா? Well, of course, in the Vishnu Sahasranam at the end there, I think Shiva says that 1,000 names of Vishnu equal one name of Rama. நிச்சயமாக விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் நான் காண்கிறோம் பரமேஸ்வரர் விஷ்ணுவின் 1000 நாமங்கள் ராமரின் ஒரு நாமத்துக்கு சமம் என்று. And then Brahma-vaivarta Purana says that 3 names of Rama is equal to 1 name of Krishna. பிரம்ம வைவர்த்த புராணமோ ராமரின் 3 நாமங்கள் கிருஷ்ணரின் ஒரு நாமத்துக்கு சமம் என்று கூறுகிறது. So therefore Krishna's name is 3,000 times more attractive than Vishnu's name. என்றால் கிருஷ்ணரின் நாமம் விஷ்ணுவின் நாமத்தை விட 3000 மடங்கு அதிக கவர்ச்சியானது. Kali Yuga is full of faults, whereas in other yugas people followed dharmic principles better than Kali Yuga. If the environment is favorable, is it easy to realize the self and go back to the Lord, or if it is unfavorable, is it easy to obtain? கலியுகம் குறைகள் நிறைந்திருக்கிறது. இதர யுகங்களில் மக்கள் தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். அப்பொழுது தர்மத்தை பின்பற்றும் பொழுது பகவானை அடைவது, தன்னை அறிந்து பகவானை அடைவது சுலபமா, அல்லது இவ்வாறு குறைகள் நிறைந்தக்கூடிய யுகத்தில் பகவானை அடைவது சுலபமாகிறதா? So generally dharma is favorable. பொதுவாக தர்மம் தான் சாதகமான சூழ்நிலை. And the gunas, sattva gunas, more favorable than tamo guna. குணங்களுக்குள் சத்வகுணம் தமோ குணத்தை விட சாதகமானது. However, because dharma is also material, it has its faults. ஆயினும் தர்மமும் பௌதிகமானதாக இருப்பதால் அதிலும் குறைகள் உள்ளன. And because bhakti is independent of the material world and of dharma, even if there is no favorable dharma there, bhakti can still be done. பக்தி பௌதிக உலகத்திலிருந்து அப்பாற்பட்டு சுதந்திரமாக விளங்குவதன் காரணமாக தர்மத்தினால் அடையக்கூடியதை விட உன்னதமான விளைவை பக்தியின் மூலம் அடையலாம். It may be more difficult, but still we can do bhakti. அது கடினமாக இருக்கலாம், ஆனாலும் நாம் பக்தியை செய்ய முடியும். But if we have Nam Sankirtan, it becomes even easier. ஆனால் நாம் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வோமானால் அது இன்னும் சுலபமாகிறது. And in our Kali Yuga, we get Nam Sankirtan, which is not only easier, but it gives us higher result. நம்முடைய கலியுகத்தில் சுலபமான நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமல்லாமல் அது இன்னும் உன்னதமான விளைவையும் நமக்கு தருகிறது. So one who practices bhakti, then naturally he develops all dharmic qualities, but he surpasses those. எனவே பக்தி பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒருவர் அந்த தர்மங்கள் அனைத்தையும் தனக்குள் கொண்டிருப்பது மட்டுமல்லாமல் அதை கடந்தும் செல்கிறார். So I think we had the verse last week that one who on the tip of his tongue has the name, he surpassed all bathing in tirthas, all study of Vedas, all homas, all tapasya. He's already passed it. சென்ற வாரத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் நாம் கண்டோம், யாருடைய நாக்கின் நுனியில் பகவானுடைய நாமம் தாண்டவமாடுகிறதோ அவர் அனைத்து தீர்த்தங்களிலும் குளித்து விட்டார், அனைத்து கோயில்களுக்கும் தரிசனம் செய்து வந்து விட்டார், அனைத்து யஜ்யங்களையும் செய்து விட்டார், அனைத்து வேதங்களையும் படித்து முடித்து விட்டார் என்று நாம் பார்த்தோம். Last question, Maharaj. BC Amrish Maharaj mentions that Savai Mana Krishna Pada Aravindayo, and so Krishna's
name is there in that verse. Prahlad Maharaj also mentions Krishna's name in his prayers. Does it means that people know about Krishna, but they could not know much about Krishna at that time? சபைமன கிருஷ்ண பதார விந்தையோ என்று அம்பரீஷ் மகாராஜரை பற்றி கூறும்பொழுது அதிலும் கிருஷ்ணருடைய நாமம் வருகிறது. இதைப்போல கிருஷ்ணருடைய நாமம் முந்தி யுகங்களில் இருப்பதையும் நாம் காண்கிறோம். என்றால் அப்பொழுது கிருஷ்ணரை பற்றி அதிகமாக மக்களுக்கு தெரியாது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? So some great devotees have some realization, maybe from previous Brahma's day, they got some, experience or whatever like that, or information. In general, however, the people don't know. சில உன்னதமான பக்தர்கள் அதற்கு முந்தைய பிரம்மாவின் தினங்களிலிருந்து அந்த ஞானத்தை கொண்டு வந்திருக்கலாம், அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்திருக்கலாம். ஆனால் பொதுவாக அந்த இதர யுகத்தின் மக்களுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியாது. I guess that's it for today, Maharaj. Thank you so much. Dandat pranams. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. His Synonyms Bhanu Swami Maharaj ki jai. Gop Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for joining this morning Bhagavata. Very, very special from the lotus lips of Bhanu Maharaj. இணைந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. இந்த விசேஷமான பாகவதம் வகுப்பு பானுசுவாமி மகாராஜரின் திருவாயிலிருந்து நாம் கேட்பதற்கு இந்த உன்னதமான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்தது. So even though officially the World Holy Name Week concluded yesterday, we will continue with the verses on the Holy Name until Sunday. உலக புனிதநாம விழா நேற்றோடு நிறைவடைந்தாலும் கூட நாம் இந்த உரைகளை தொடர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை கேட்போம். Request all devotees to take benefit of these classes. Hare Krishna. பக்தர்கள் இதன் பயனை முழுமையாக அடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். We will continue with the evening classes on the ISKCON Chennai channel. மாலை வகுப்புகள் இஸ்கான் சென்னை சேனலில் தொடரும். And as we have been requesting, I definitely see an improvement that many of the devotees have changed the names accordingly on the Zoom. So deepest gratitude to all the devotees. எங்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பக்தர்கள் அவருடைய பெயர்களை சரியான விதத்தில் ஜூம் லிங்கில் குறிப்பிடுவதை நாங்கள் காண்கிறோம். இதற்காக நன்றி. Today evening we'll have the class by Tarani Radha Mataji on chanting of holy name in Krishna Leela. இன்று மாலை அருள் திரு தாரணி ராதா மாதாஜி கிருஷ்ணலீலையில் புனித நாம ஜபம் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். And tomorrow will be on holy name, importance of chanting Hare Kṛṣṇa mahā-mantra by Radhika Mataji, Sri Radhika Mataji. நாளை புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மகத்துவம் அல்லது அவசியம் என்னும் தலைப்பில் ஸ்ரீ ராதிகா மாதாஜி பேச இருக்கிறார் நாளை மாலை. As part of Holy Name Week, I think we have been requesting all of you to report the scores of the extra rounds which you have done. So please keep your Bhakti Vishal leader informed so that the report can be consolidated across Chennai congregation. புனித நாம விழாவின் ஒரு பகுதியாக உங்கள் அனைவரையும் அதிகமான மாலைகள் ஜெபம் செய்து அந்த எண்ணை உங்களுடைய பக்தி விருட்ச தலைவருக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கூறியிருக்கிறோம். இதை கொண்டு நாம் சென்னை முழுவதும் பக்தர்கள் எவ்வளவு அதிகமான மாலைகள் செய்தார்கள் என்பதை நாம் ஒன்று திரட்டி மேலிடத்திற்கு அறிவிக்க முடியும். And if you have taken any video if had any experience of making somebody new people make them chant Hare Krishna, please don't forget to upload those video on the fortunatepeople.com. புதிய பக்தர்களை நாம ஜபத்துக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருந்தால் அவர்கள் ஜபம் செய்யும் வீடியோவை எடுத்து அந்த fortunatepeople.com-இல் பதிவு செய்ய மறந்துவிட வேண்டாம். I guess that's it for the announcements. As a practice, we'll chant Hare Kṛṣṇa mahā-mantra thrice for the welfare of all devotees. Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna. Prabhu, that ID we changed, right? I think. So today I was trying again and again. It was saying not valid, ID not valid like that. But somehow